Ladies, this is for you to know but not necessarily remember. Kila siku mna complainingi vile bra na wafanya mbaya. Can't wait to get out of that thing every time ukiingia kwa nyumba jioni. Well, I got good news for you. Ile siku utatuacha, hautaenda na bra. Yeah. What they do at the morgue is they tape your business. Kama mzigo inaenda kupandishwa meli, wanaipiga tape sawa. Mambo yako inaenda ikiwa mufti. I know this is not news for you sababu already naona mshaanza kupiga stories za tapes siku hizi. Sijui kama ni riaso mnafanya. Action. Ya Mkurugenzi! My man, headline hitters new edition. Leo nataka pige mikanda sawa. Tukae, tupande ndege yetu moja safi. Tuende mpaka Okinawa, Japan. Okinawa, Japan. Mnamo 1942 kumepambaza. Kumechacha. Sababu gani? Sababu Amerika na Japan wako na ngori kuruka, wako na beef ya kimataifa, wanafiatuana left, right and center. Order imetoka kwa military ya US, wakaambiwa ya kwamba pale Japan kwa island inaitwa Okinawa kuna ridge iko pale inaitwa the Hakuso Ridge. Wa Japanese wanasumbua Americans mbaya sana. So fanyeni aje, ingieni hapo, tekeni hiyo island, fukuzeni hao majapanese watoke hapo. Wametutesa enough, wametumalizia watu wetu. It's about time we put a stop to that nonsense. So kikosi inatoka hapo. I think ilikuwa inaitwa the 7th Brigade, nitakonfirmia tu saa hii. Ilikuwa inaitwa nini? The something division. 27th division. I think so. I think Dolly anaweza nikonfirmia hiyo division ilikuwa inaitwa nini somewhere hapo. Wameingia pale, wameamua sasa leo ndio leo. Tunataka tufurushe hao majamaa mbaya sana. Mmoja wa masoja hao ni jamaa anaitwa Desmond Doss. Kijana mdogo sana, amechoka sana na historia wa Japanese kufanya watu wao mbaya. Amejitwika jukumu ya kuingia Japan. Pia yeye anataka kuingia ile vita, aputa stop to that nonsense sababu watu wameumia ya kutosha. Wanafika tu pale chini sababu unajua hiyo ridge ni cliff like this. Wakiwa hapa kwa base tu hivi, wanakutwa na milipuko ya risasi ya kimataifa. It is chaos. Okinawa lights up. Ni noma. Watu wanaumia hapo, deadly casualties left, right and center. Lakini kabla tufike Okinawa, Japan, hapo Hakuso Ridge, nataka tukule pause hapo. Turudi nyuma, toka 1944 wewe, toka, enda, wapi? 1919. Tarehe ni 7 mwezi wa... Mbona nasema 7 una flinch nani? Sti. Hujapona? Mtu wa Manchester hapa nikisema 7 anapatwa na mshtuko wa roho. You will never hear the end of it. Anyway, the date is 7th of February 1919. Pale Amerika, mtoto mdogo, bouncing baby boy, amezaliwa. Mtoto ni nani? Ni kijana mdogo Desmond Doss. Desmond Doss anazaliwa kwa familia ya Kikristian kabisa. Familia ya Kikristo, wale wa dini ya SDA. Of course, kama wewe ni mtu umeinteract na our brothers and sisters kutoka SDA, unajua hao watu hawachezi na dini. Ni watu wameshikilia Biblia kabisa vile inafaa. Desmond Doss grow up ndani ya nyumba ya Kikristo, na kwa ukuta pale kuna
picha ya the 10 commandments. Na kama kuna kitu huyu mtoto mdogo amekram, ni hizo commandments ambazo ziko kwa ukuta hapo. Kila siku lazima achukue dakika 5 apitie hizo commandments zote vizuri, ndio wakati anatoka nje kufanya biashara zake anakumbuka what to do and what not to do. Among the 10 commandments ni moja ambaye inasema thou shall not kill. Now of course Desmond Doss anajiambia kama the greatest commandment ever ni love your neighbor as you love yourself, why would you go ahead and kill them? It does not make sense. Story ya Cain na ndugu yake Abeli ilikuwa inamkwaza sana. Anashindwa, huyu ni mandugu wawili bana, kwa nini mmoja aamue tu kuua brother? Why? Biblia imekataa bana. Staunch SDA ameshikilia dini proper. David Doss alikuwa ameshikilia dini design, yani ikifika ni kutuanga sherehe, alikuwa anatuanga sherehe kabisa, anakunywa proper. Mzinga yake ya soya utaipata hapo without fail. Ikifika ni kuharibu. Ukimpata ameguza Fanta, jua ni magoti leo. Tunatembea na magoti mpaka nyumbani. Hakuna, it's crazy. It's crazy. Staunch SDA. Akakuja akagrow up vizuri, ameshikilia maadili yake ya Kikristo, akaingia shule ya upili, akamaliza, akaingia college akamaliza, akapata kazi wapi? Kwa shipyard. Yani ile factory ya kutengeneza meli. Shipyards zilikuwa na biashara sana wakati wa World War, sababu hizo ndio zilikuwa zinatumika for transport. Kubeba mizigo, kupelekea soldiers, kubeba zana za vita, kupelekea soldiers. Ilikuwa, it was a booming business. So alikuwa anapiga shughuli yake hapo ya kutengeneza ships na nini until 1941, wakati Japan walikuja wakabomb American soldiers pale Hawaii kwa kambi yao fulani ilikuwa inaitwa Pearl Harbor. Pearl Harbor was a disaster. Nimepiga story ya Pearl Harbor. If you get time, tafuta tu kwa my the other stories headline hitters, utaona hapo. Sikumbuki title ya hiyo show, but najua iko na Pearl Harbor somewhere. So just search for it, you'll find it. So after 1941, Americans were agitated. Like, how can this Japanese beat us in our home ground? On our home ground? Aje! No, we must do something. So, America wakaanza kuenlist jeshi. It did not take long. 1942, America mazee waka request wanaume kama inawezekana wakuje waingie vita sababu Japan wanasumbua sana. 1942, Desmond Doss akawacha kazi yake safi sana ya kutengeneza ship na akaamua kuenlist kwa US Army. So akaenda, akapiga ile registration ile wanafanyaga, teke akaqualify, akasukumwa wapi? Fort Jackson, iko state ya South Carolina pale. Akapiga training yake mufti, safi sana. Lakini kulikuwa na tashwishi. Tashwishi ilikuwa gani? Mzee mzima Desmond Doss ametoka kwa familia ya SDA. Anafuata amri 10 za Mungu to the T. Na sheria pale inasema thou shall not kill. Na amekuja kuingia jeshi, aende wapi? Vita Japan, sababu Japan wamezoea Amerika vibaya. Kwa training ya jeshi lazima mfundishwe mambo ya handling, sababu kwani mnaenda huko vita kupigana selfies? Si mnaenda hika mambo. So ikafika wakati wa training, kila mtu anapatiwa bunduki yake, kila kurutu na bunduki yake, Jamaa training officer akafikia Desmond Doss akimpatia bunduki yake. Desmond akamwambia hiyo seguzangi. Majamaa wanashindwa, wait a minute, what do you mean hiyo guzangi? Mimi mambo ya bunduki hiyo sifanyangi. Unajua hapa ni wapi? Ni US Army. Unajua unaenda kufanya nini? Naenda vita. Tunaenda kuchafua watu huko mbaya sana. Bunduki? Hiyo patia huyu anakaa anawezana na mimi. Hata Biblia imesema hiyo mambo Mungu hapendi. Hiyo Mungu hapendi kabisa. Hiyo sifanyi. Like, his superiors were in shock. Wakashindwa, lakini hii ndogo modhi ya wapi? Umekaa kufanya nini basi? Unajua vizuri tuna enlist wanaume tuwasukume Japan waende vita. Wewe unakuja unasema bunduki ushiki. Umekaa kufanya nini? Akaambia,
Military vitu nyingi sana naweza fanya pale. Mimi kwanza mambo ya medic na kuaga 100. Nipatie tu elastoplast wewe na unionyeshe mahali wagonjwa wako. Mtapenda. Mimi ni hatari sana ikifika mambo ya medic. Nisukumeni huko niende tuponyeshe watu. Wakikula risasi wananipata hapo na washughulikia proper, wanarudi good as new. Japan watafurahia. Nataka nipige watu elastoplast watati. Twende vita. The superiors were not having any of it. Wakaambia hiyo ni nonsense, wakaanza mpaka kumpunish. Kama uchukui bunduki tunataka 1000 push-ups hapa. Jamaa anaenda down anapiga. Mimi nitafanya. Kitu yote unaniambia nifanye boss, mimi nitafanya. Bunduki tu ndio sishiki. Bosses wakajaribu, ikakataa. Hawa colleagues wa Desmond Doss mpaka wanamtaunt, wanamchongoa nini, anawaambia ina mambo, mko sawa jokes. Very funny. But bunduki sishiki. No amount of persuasion ingefanya Desmond Doss ashike bunduki, let alone shoot anyone. So wakaamua, you know what, hatutabembelezea mtu safety yake. Msukume, wacha aende Warzone, aende akule ndengu huko, tukimbize mwili ushago kwao. Unakuja vita na unasema ushiki bunduki, who are you? So wakamkimbiza vita. Vita ya kwanza alisukumwa nchi inaitwa Philippines. I think Japanese walikuwa wanajaribu kuteka wa Filipino huko, Americans wakaingia huko kuintervene. Americans walileta vita safi pale. Japanese walitandikwa vita proper, na Japanese si wanyonge at this time, wanarusha pia hao deadly. Wa Amerika wanangangana. Miongoni mwao ni mzee mzima Desmond Doss, kijana mdogo sana, hata sidhani amefika miaka 23. Ako hapo amejiami na first aid box na kofia iko na cross ya red hapa. Kuwatibu my friend. Umekula risasi wapi? Weka elastoplast. Paka GV. Kwani ni kesho? Ukipona rudi vita. Hii vita tunashinda. Nakwambia alishaina watu mbaya. The boy was as courageous as hell. Alikuwa anapita mazee katikati ya a hail of bullets ndio aende afikie comrade wake mahali amekulishwa ndengu huko. Aende amshughulikie na amtoe hapo kwa danger, ampeleke kwa safety. It was like a movie. By the time the war in Philippines ilikuwa inaisha, Desmond had done so well at the battlefield. He was given the Bronze Star. Medali hatari sana ya ile kazi safi alifanya wapi? Kwa vita pale Philippines. So watu wakaanza kuona yenyewe mjamaa bana. Sijui ni Mungu gani mtu ana worship, but it's working. Desmond alikuwa anajiamini first aid kit yake na Biblia kwa mfuko. Akwa anawacha, and it's not just any Bible, his Bible. Hiyo Bible ametoka nayo nyumbani, ndio aliingia nayo vita, na vita ikiisha ndio alimaliza na the same Bible. So of course vita ya Philippines imeisha, wamerudi US kidogo, wanaambiwa sasa pale Japan, Okinawa kumechacha mbaya. Troops wetu wameingia huko, kuna ridge kwa hapo inaitwa Hacksaw Ridge. So unajua ridge inakuwa ni cliff, huku juu ni forest hivi, then hapa chini ni bahari. So troops wakikam wanaland hapa kwa shores, then wanafaa wafike hapa, watafute vile watapanda hii cliff, wakuje hapa juu kwa hizi maforest. Majapanese wako hapo kwa macave na heavy artillery, wanangoja tu Muamerika ajaribu kitu, ni kufagia. So wasewa Intel wakapiga Intel yao hapo nini, wakadiscover okay, hawa Japanese kuna wakati wako active, kuna wakati wana retreat ndani ya macaves zao, wanaenda kupumzika. Hiyo wakati wanaenda kupumzika kwa macaves, that's when we hit. So mkae standby, we are going to Okinawa, Japan. Twende kazi. Troops wa America, which division? Imeandikwa somewhere 27th division or something. Iko huko kaka page 1 or page 2, I'm not sure. Wametoka mazee, wameingia pale, wamefika Okinawa vizuri. So far hakuna ngori yote imehappen. Wale wasi walikuwa na come before hao, sababu hawakuwa na hiyo intel, walikuwa nafika wrong time. Wanapata bado wa Japanese wako macho pale kwa cliff, ni kupepetwa. But sasa intel imesaidia, wamejua time ya kuland, time yenye wale majapo wameshaingia mapumziko nini. So wamefika hapo na mabot zao, wameshuka, wamejiami na nini, kuna kitu fulani inajiita rope net. Hii rope net
Ni sijui kama mshaiona soldiers wakishuka kutoka kwa meli hadi kwa kabot kadogo. Inakuwaga ni makamba zimeshonwa kama net. So unaweza itumia kushuka ama kupanda somewhere. So wamejiami na rope net safi. Hii rope net 3 soldiers wanafaa wapande nayo hii cliff. Waende wafike juu, wasekiwa hiyo rope net vizuri, ndio the rest of the soldiers pale chini watumie hiyo rope net kupanda mpaka hapa juu. Wakishafika hapa juu sasa, si ndio hizi makave za majapanese na nini na nini. Sasa ni ndende twende ni kuwatandika proper. So 3 soldiers wakajitolea kukuwa guinea pigs. Sisi watatu tutapandisha hii rope net hadi juu, tuhakikishe tumeisekiwa, ndio the rest of you mkuje. Among the 3 soldiers wenye wamepanda, nani mmoja wao? You guessed right, Desmond Doss. Wamepanda vizuri, wamefika, hakuna majapanese karibu, wamesekiwa rope net vizuri, wameipiga hapo clamping proper, imeweza shikilia uzito. Wakaambia wasee, Priscilla wa imani, nani, oya gabe, cheki, mnaweza panda hii mambo, tukutane hapa sawa. Majamaa wamepanda, wameshafika pale juu vizuri, washatoa zana zao za vita. It's go time, it's about to go down. So kidogo washaanza kumulika macaves hapa na pale, washajua majapanese wako hapa. Grenades, tupa hiyo pin, rusha grenade ndani ya cave. Mlipuko isiyo ya kawaida. Kidogo majapanese wameshtuka, washaanza kutoka nje ya cave, wanakutana na nani? Na ma-Americans wako sawa, wako ngangari, ni kusukuma papa. Unfortunately for the Americans, hawana habari ya kwamba kando kidogo kuna mjapanese mazee ako tu mahali ameficha machine gun na matawi, haionekani. But hii kitu ni total wipeout. Hii kitu inafagia kufagia. Mjapanese alijikaza tu akafikia hiyo machine gun. Wewe Americans walifurahia. Machine gun iliguruma, ilikuwa inapita na Americans, inawaondoa kama pesticide kwa kupe. Ni kuwavuruga. Americans wakaona hii ni ngori, wakaanza kuretreat mazee, wanarudi. Vita ilikuwa imechacha, mpaka wakifika kwa cliff, hakuna time ya kushuka na ile rope net pole. Most of them walikuwa wana jump. Hiyo fall si mchezo. Nikaa kutoka 3rd floor hadi chini. Like wenye walikuwa wanaanguka huko na waanguki fiti, walikuwa wanavunjika miguu huko, mikono nini. It was chaotic. Sababu mazee machine gun iko hapa, imesubdue Americans. Imepatia other Japanese chances ya kutokea sasa na mizinga zao sasa nikaende sana. Japanese walifagia Americans deadly. So Desmond Doss ameshuka chini. No. As kuna chacha, Desmond Doss ako juu bado, hakushuka, alimaintain. Sababu gani? Desmond Doss anajua mazee kwa hii vita yote imehappen hapa, Americans wako hapa wameumia deadly. Itakuwa very unfair for me as the medic, nishuke ni waache hapa wakiumia na pengine kuna survivors. So alimaintain. As Americans wamesukuma huko chini, wana re-strategize. Desmond Doss ako hapa chini anajaribu kupiga strategy ya vile ataokolea wale wase wanafanya nini, wamepigwa marisasi hapa. Americans pale chini wakajiita meeting vizuri, wakajiambia nao, tumesha discover kuna cave fulani hapo ni kama Armory ziko huko, ammunitions za Japanese nini. So tunangoja wakati watachoka, watarudi kwa cave zao, sisi tupande tena, tuende turushe grenades kwa hizo caves. Tunataka tulipue hizo Armory zao deadly. Wakiwa hawana ammunition, sisi sasa tumefunga kazi, ni kuwafagia. Wakajipanga sasawa and they went back up. Hiyo time yote Desmond Doss anaenda akiangalia soldiers kwa ground mazee. Huyo ameenda, huyo we maintain. Mambo yako tutakujia. Huyo anangangana. Bandage, GV hapa, anamfinyia kandimu. You know, the works. Zile vitu mnafanyaga mkiumia. Bas, amefungwa fit. Umepata kitu mtu wangu nini? Okay. So wale wako pale chini washaenda, washajipanga, wako sawa. Sasa it's go time mara ya pili. Wamepanda ile rope net tena, washajua mazee intel, shaambia mali Armory iko, wameingia pale, grenade, rusha ndani ya ile cave yenye ammunition iko. Mlipuko usiokuwa na kifani. Noma. Majapanese wengine wamededi huko wengi zaidi wametokea. Sababu juu ile attack yenye imekuwa previously wameitana backup. So wengine wanakam kutoka kwa mafore huko wakikuja. Ni noma. My friend, hii lapi ya pili ilikuwa chaotic. Wase walitandikana proper. Americans, Japanese walikuwa na dedi huko kama nzi. Ni noma. Yani machine gun fire haisimami, bunduki haziachi kulia.
mortars na grenades zinalipuka kila mahali, wase wanarushwa huko, watu wako amputated, wengine wamekuwa vaporized juu heat ya hizo mortars ni noma. It was crazy, chaotic. Again, Desmond Doss hakutoka juu ya hiyo ridge, alimaintain hapo, akasema wale wanabaki tunabaki nao hapa, naenda nikiwashughulikia one by one. Now after hii vita ya pili ilikuwa ngori sana, yani deadly, mpaka at some point I think Majapanese walinyamaza kiasi. No, hakunyamaza, waliendelea, but Desmond Doss akaona wase wana lose time, na the more wanaendelea kukaa hapa kama wameumia itakuwa ni noma. So as gunfire inapita left, right and center, Desmond Doss akaamua wase wote wako kwa hii ridge, nataka kuwarudisha huko chini. So akaenda akiwachukua one by one. Pale military school wanafundishaga vile kufunga kamba na knots flani. So akafunga kamba vizuri na some very powerful knots. Anakuja anawekea soldier hapa, inamshika kwa hapa kwa center mass vizuri, inakazwa poa. Anavuta soldier, anampeleka pale kwa cliff, then anatumia mkono zake kuloa huyo soldier mpaka huko chini. And he did this for everyone, whether dead or alive. Alikuwa na kama na kuvuta, anakufunga na hiyo kamba na kupeleka kwa hiyo ridge, anaishukisha. Wale masoldier wa US wako pale chini, wanapokea mjamaa, wanakimbiza first aid ama wanakimbiza mwili. Desmond Doss did it for a total of 12 hours from sunrise to sunset. Alikuwa tu anaenda anashika mse, anamfunga kamba, anampeleka kwa ridge, anamdrop. Kitu tu alikuwa anashinda kimamble ni 7 words. Lord, help me get one more. Hivyo ndio alikuwa anasema. Hivyo ndio, those were the words he kept mumbling every time akimaliza kudrop moja. Lord, help me get one more. Anarudi, anafunga mwingine, anakam. By the time siku inaisha, Desmond Doss by himself, yeye peke yake, aliloa 75 wounded and dead soldiers from Hacksaw Ridge mpaka chini hapo kwa beach mali wale masoja wengine walikuwa wanangoja. 75. Never happened before. Hakuna mse ashajitolea hivyo mazee, hiyo design kwa military. Mind you, bunduki hazinyamazi. Japanese wanarudisha fire kurudisha. It was chaotic. In fact, one Japanese sniper alikuwa interviewed like a few years later, akasema ameona vitu nyingi sana kwa battlefield, but at Hacksaw Ridge aliona miracle. Japanese snipers had Desmond Doss in their crosshairs, like pale kwa ile gani ya snipers kuna kwa hizo crosshairs, like they had him, but every time wakipull to your trigger, gun ina jam. Not once, not twice, not thrice. Like walikuwa gana, yani sights fiti sana za Desmond. Huku juu, kichwa, like walikuwa na yeye kabisa. But kila time, either gun ina fail, ama somehow to your shot ina miss. Wanasema hiyo, they cannot explain it. It's a miracle. How Desmond Doss was not even shot, was not even grazed once. And they fired thousands and thousands of rounds. Is a miracle. Number 2, the Japanese had a tactic to make Americans wa surrender. Walikuwa na target medics, sababu nikipiga medic najua nikishoot mu Amerika hata kuwa na mtu wa kumshughulikia. So the fastest way to cripple the Americans was to shoot the medics. So the medics walikuwa wanatoa hiyo cross ya red, inakuaga kwa helmet zao na armband. Sisi nakuaga armband ya white iko na cross ya red. Walikuwa wanazitoa. Mzee mzima Desmond Doss alisema, mimi reason nilitoka kwa mama yangu Amerika ni kukuja hapa kukuwa medic. So wacha wajue mimi ni medic. Hakutoa hiyo cross kwa helmet, hakuitoa kwa band. They were seeing him akizungusha tu wasee huko mazee. It was insane. 75 people mazee walitolewa kwa hiyo ridge. Haijawahi happen before. Hii ilikuwa ni ngori mpaka the US government under President Truman akampatia the Congressional Medal of Honor. I think it's among the highest medals a soldier can get. Ilikuwa ni noma deadly mazee. Hawaku expect. Mse walikuwa wanamfanyisha mapusha puko sababu amekataa kubeba gun. Akaenda up kukuwa mazee savior wa hiyo kikosi. Like Desmond Doss alikuwa such a savior for the American military mpaka they could not imagine going to war without him. So this particular night,
the battle at Okinawa, Hacksaw Ridge, hawakushinda. The Japanese waliwasa. After hiyo yote, after jamaa amesave 75 people nini, bado Japanese walilemea wase. But orders zilikuwa zimetoka from above, maze, we need to take control of Hacksaw Ridge. Sababu wama Japanese wakiwa hapo wanatumaliza. So liwe liwalo, lazima tutake hiyo kitu. So wale masoja after hiyo vita imeisha, hiyo usiku walirudi home, waka regroup. Wale walikuwa na nguvu bado, wakaambiwa mazee, poleni, itabidi tu warudishe. Na wengine soldiers waniu wakakamu wakaongezwa kwa hiyo kikosi warudi Hacksaw Ridge. My friend, safari ya kutoka hapo kwenda Hacksaw Ridge ilibidi Mdosi arudi atafute Doss. Akamwambia Desmond, mazee, naona vile umebeat, macho zako zimeingia mpaka ndani ya socket, hujakuwa ukikula fiti, hujakuwa ukilala, you have seen the worst uko Hacksaw Ridge, but mazee, my men wamesema hawezi toka hapa bila wewe. I know we are being selfish. Wewe ushafanya enough, tunafuata kwa tunakurelease uende home. Lakini tunafeel ni kama wewe kukuwa hapo inatupatia kismat mazee. Sijui ni nini hiyo unafanya, but it's working. Please, unafeel ni kama uko na nguvu ya kurudi this one more battle na sisi, tafadhali. Tuoneka tunaweza teka hiyo Okinawa. Desmond akamwambia mazee, haina mambo. Mimi naomba tu dakika chache nimalize kusoma hii verse ya Biblia nasoma hapa, then nitakam. Mazee, kulikuwa na agency ya kwenda Okinawa. Huyo Mdosi akasema, najua tunafaa kukua tumefika huko kama jana, but tafadhalini tupatieni huyo jamaa dakika zake 5 asome hii Biblia sababu tunamhitaji. Desmond Doss akasoma Biblia yake safi, akamaliza, akasimama, akasikia miguu zake bado ziko na nguvu, zinaweza mbeba, akaamua twende sana. Akachukua Bible yake, akaiseti mali anaisetingi, kiti yake ya first aid, na akachangamka. Wadau, that final battle, US finally wali manage kukick Japanese out of Hacksaw Ridge. They took over the island, wakasecure Okinawa as an island. Ilikuwa mazee ni victory moja ya kimataifa. Unfortunately for Desmond Doss, kuna sniper finally alimpata fiti mazee kwa crosshairs. Akafinya risasi moja deadly na ikamtandika. After Desmond Doss ameanguka mazee, wale masoldiers wamesikia vizi deadly, wamekama, wamemchukua, wamemweka kwa stretcher jo, wanataka kumbeba wamtoe kwa hiyo island juu island imechacha mbaya. Kwa hiyo Hacksaw Ridge juu imechacha mbaya. As mazee wanaenda kumbeba hivi, jamaa akakohoa. Kumbe mugaiza hajaenda, bado ako hai. Akajisikiza akaambia Magadhe, mazeni imenitandika. Lakini vile najisikia niko sawa, nitoeni kwa stretcher. Kuna Magadhe pale anahitaji stretcher kuniliko. Mnamuona? Huyu mtu hata hana miguu, nitoeni tafadhali. Wekeni Magadhe hapa mkimbize huko. Mimi first aid kit yangu iko sawa. Nitatembea. Nikiangalia wale wase wananihitaji mpaka nifike mwisho kwa ridge, nishuke, niingie. Wakamtoa kwa stretcher, wakaweka mse mwingine na wakatembea pamoja mpaka kwa hiyo cliff. Wakaenda wakamsaidia, akashuka mpaka ile rope net mpaka chini, na akaingizwa kwa ambulance, na akaanza safari ya kwenda wapi? Base, ndio apate medical attention sababu hiyo risasi haikuwa mchezo. Asgari inatoka tu hivi. Guys, wala isioni Bible yangu. Ni kama Biblia yangu imeanguka kwa battlefield mazee. Mazee, tutafanyaje? Wakamwambia ina mambo, uko base mali tunakupeleka, chaplain akona mabiblia kibao, tutakuchukulia kamoja. Akamwambia you don't understand, hii Bible nimetoka nayo home. Before ni enlisted kwa US Marines nilikuwa nayo mtajo. It has to be that specific Bible. Wadau, soldiers walijiita mkutano, wakajiambia ni aje mtu wangu, boy amerisk life yake juu yetu hundreds of times. It's about time we return the favor. Na juu huko juu kumechacha mbaya, but we must go back. Lazima tu retrace steps za jamaa, tuende tupate hiyo Biblia mali ameiangusha. Mko tayari? Tuko tayari. Very fast. Wakapanda hiyo rope net haraka, wakafika huko juu. Kuna chacha, risasi zinapita kupita, but wakaenda painstakingly retracing his steps. Ni kazi nyingi sana hiyo, wakati risasi zinalia. It's no joke. Luckily, wakaenda wakaipata iko mahali hapo mazee, wakaichukua, wakaisekiwa fiti, na wakarudi teketeke, wakashuka kwa hiyo net, na wakaenda wakapatia Desmond Doss Biblia yake. It was insane. Before long, vita ikaisha. US walimaliza hiyo vita with a bang, literally. If you remember the story I told you about Okinawa, about Hiroshima and Nagasaki. After hizo makalongo walikuwa wamecheza na Japan, US wakasema hapana, hasa wanatuzoea. Walienda mazee, wakaangusha atomic bomb 2 mazee. Hizo bomb zilikuwa noma.
Japan wali withdraw from any military combat kabisa. Sijui mpaka leo kawa kona military hasa. Walisema sisi vita tumechoka, hatufanyi kitu tena. Kile mnataka Americans niendeleeni. Sisi mambo ya vita we are done. And that's how the war between US and Japan came to an end around the World War II era. Yeah. Desmond Doss maze God alimbariki sana. Kutoka 1919 Desmond alikuwa na sisi until around 2006. Yeah, that's when he passed on. Alikuwa amebakisha kidogo sana. Alikuwa amebakisha kitu kama 13 years agonge miaka so. Maze, but the boy alikuwa ame go through a lot and he did quite a bit for his country. Ni waso few sana wako na maze hiyo ni noma. Hiyo tricks. Yeah, na hapo ndio tunafunga story ya Desmond Doss. Kama wewe ni msi unapenda movies, there's a movie walifanya based on him, inajita Hacksaw Ridge. And after Hacksaw Ridge, watch it. Utatii. Like, ni hard kuimagine wase walikuwa wanaishi na hizo conditions. Like, bunduki inalia for 3 hours ainyamazi. Na mnafahamu na manuva hapo katikati. Aje, how? Tusidanganyane. Guys, hiyo time ndio kulikuwa na wanaume. Sisi tumebakisha kidogo hivi kidogo. Tukue tunaenda gynecologist. Hapana, hiyo acha, hiyo usiweke. Hiyo itachoma. Yeah, bas na tunafungia story hapo. Of course, hii channel hatunyamazi. Stories zitakuwa zinawagonga 2 kila wiki without fail. Yeah, najua ni kujiua lakini tutaigonga. Sababu tunakosa kuwafanyia kazi, tufanyie nani? Na nyinyi ndio wakurugenzi. Au sio? Very nice. Imekuwa true sana wadau na watambu wa Deadly. Adios muchachos. Peace.